সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, মাইলস্টোন কলেজের রসায়ন বিভাগের পক্ষ থেকে তোমাদেরকে সুস্বাগতম। আজ আমি তোমাদের মাইলস্টোন কলেজের প্রতিটি রসায়ন ল্যাবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিব। মাইলস্টোন কলেজের প্রতিটি বিজ্ঞান ভবনে রয়েছে একটি করে রসায়ন ল্যাব। মাইলস্টোন কলেজের প্রতিটি ল্যাবের সাথে পরিচিতি পর্বে আছি আমি মৌসুমী দাশগুপ্তা, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, মাইলস্টোন কলেজ। I, AFM Yusuf, Assistant Professor, Department of Chemistry, Milestone College. Dear students, there are so many enriched labs at the Science Faculty of Milestone College. Among them, 4 are in Department of Chemistry. Each of the lab is enriched with different chemicals and apparatus. Well-experienced teachers will give you guideline for better understanding and performance. রসায়ন ল্যাবের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার পূর্বে আমি তোমাদের রসায়নের অগ্রযাত্রায় যারা স্মরণীয় হয়ে আছেন ওনাদের সাথে পরিচয় করে দিতে চাই। 2020 সালে রসায়ন বিষয়ে যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওয়াশিংটনের জেনিফার ডাউডনা এবং ফরাসি অধ্যাপক এমানুয়েল শার্পতিয়ে। জেনেটিক সিজার্স আবিষ্কারের কারণে ওনারা যুগ্মভাবে 2020 সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়াও রসায়ন বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন বিজ্ঞানী জন ডাল্টন, নিলস বোর, রাদারফোর্ড, ফ্রেডরিক উইলার প্রমুখ। মাইলস্টোন কলেজে রসায়ন বিষয়ে যারা তোমাদের পথপ্রদর্শক, এবার ওনাদের পরিচয় করব। আমাদের বিভাগে চেয়ারম্যান হিসাবে রয়েছেন প্রফেসর মিহিরলাল সাহা, এক্স প্রিন্সিপাল, চাঁদপুর সরকারি কলেজ। এছাড়াও বিভাগীয় প্রধান হিসাবে রয়েছেন ফেরদৌসী সারোয়ার, সহকারী অধ্যাপক, মাইলস্টোন কলেজ। আমাদের শিক্ষক মণ্ডলীরা সবাই সরকার পরিচালিত বিভিন্ন শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। এছাড়াও মাইলস্টোন কলেজের স্বপ্নদ্রষ্টা সর্বমান্য অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল নুরুন নবী স্যারের নির্দেশনায় অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট কর্নেল মোস্তফা কামাল উদ্দিন ভুইয়া স্যার, অধ্যক্ষ, মাইলস্টোন কলেজ ও প্রফেসর মোহাম্মদ শহীদুল ইসলাম স্যার, অধ্যক্ষ, স্থায়ী ক্যাম্পাস, দিয়াবাড়ি, মাইলস্টোন কলেজ এর পরিচালনায় কলেজ কর্তৃক আয়োজিত বাৎসরিক মাসব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণ কর্মশালার মাধ্যমে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একদল অভিজ্ঞ শিক্ষক মণ্ডলী রয়েছে আমাদের রসায়ন বিভাগে, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্ন সহকারে পাঠদান এবং দিক নির্দেশনার মাধ্যমে তোমরা হয়ে উঠবে মাইলস্টোন কলেজের এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। শিক্ষার্থীরা, এখন আমরা প্রবেশ করছি মাইলস্টোন কলেজের মেইন ক্যাম্পাসের কেমিস্ট্রি ল্যাব 1-এ। চলো ঘুরে দেখা যাক কেমিস্ট্রি ল্যাব 1। শিক্ষার্থীরা, এখন আমি তোমাদের সাথে কিছু যন্ত্রপাতির পরিচয় করিয়ে দিই। দেখো, এটি হচ্ছে পলবুঙ্গি ব্যালেন্স। এটি হচ্ছে রসায়ন ল্যাবরেটরিতে বহুল ব্যবহৃত কিপ অ্যাপারেটাস। এটি দিয়ে অবিরাম পদ্ধতিতে হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস উৎপাদন করা হয়। এছাড়াও এটি হচ্ছে টেস্ট টিউব স্ট্যান্ড এবং এটি হচ্ছে তোমার মেজারিং সিলিন্ডার। আর এটি হচ্ছে বিকার। এটি হচ্ছে 500 ml বিকার। এইভাবে তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার সামনে অনেকগুলো কাচের যন্ত্রপাতি রয়েছে, যেগুলো তোমরা রসায়ন ল্যাবে এসে তোমাদের পরীক্ষণের জন্য ব্যবহার করবে। Students, now we are in the Chemistry Lab 1 and Mr. Asif Iqbal, who will conduct your chemistry class. Now I am going to show you some setups of Chemistry Lab 1. This is wolf bottle. By using this apparatus, we can produce carbon dioxide, and you know that carbon dioxide is produced by the reaction between calcium carbonate
and hydrochloric acid, and this is volumetric flask. By using this volumetric flask, standard solution is prepared. Dear students, you can see here a hard test tube with vented glass tube. This setup is used for the production of ammonia gas, and you know that by the reaction between ammonium chloride and calcium oxide, ammonia gas is produced, and this is a setup for the preparation of distilled water by using the copper sulfate aqueous solution. And also you are seeing some test tubes in the test tube rack and vented glass tube which is used in the galvanic cell as salt bridge. Students, there are two voltmeters here which are used in the different experiments. Students, now I would like to show you the whole chemistry lab at a glance. Actually, this is the setup of lab 1 at the main building. Students, now you are seeing a setup of the preparation of ammonia gas, two galvanometers, Wolf bottle, and also a setup of gas jar, conical flasks and volumetric flask also, and you are seeing also a small shape containing some reagent bottles. Students, now you are seeing a setup of titration. Some test tubes are kept in the test tube racks, and a conical flask containing colorful reagent bottles. Actually, you will see so many setups of titration and different experiments here because so many students are performing their lab activities simultaneously here. Students, now you are seeing so many glasswares here. Those glasswares are very essential for the lab activities, and you are seeing Gibbs apparatus here. Through the Gibbs apparatus, hydrogen sulfide gas is produced here. You are seeing Paul-Bunge balance and digital balance is used for measuring very small amount of chemical substances. This is also another Paul-Bunge balance, and that's all about the setup of lab 1 of main faculty. Dear students, it is noted that minimum 60 students can perform their lab activities here simultaneously group wise. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এখন প্রবেশ করছি মাইলস্টোন কলেজের 2 নং ল্যাবরেটরিতে। তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটি মাইলস্টোন কলেজের 1 নং ল্যাবরেটরির মতো একটি সমৃদ্ধশালী ল্যাব। এই ল্যাবেও রয়েছে অনেকগুলো অ্যাপারেটাস যাতে প্রতি শিক্ষার্থী ল্যাব ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারে। এই ল্যাবে মূলত নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রীরা ল্যাব ক্লাসে অংশগ্রহণ করে। এই ল্যাবে ল্যাব ক্লাস পরিচালনার জন্য রয়েছে স্বপ্নারানী বিশ্বাস। Dear students, now we are in the lab 3, as well as lab 3 is enriched like lab 1 and lab 2. Especially boys students are performing their lab activities here.
সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, উনি হচ্ছেন মোহাম্মদ ফয়সাল আহমেদ, যিনি তোমাদের ৩ নং ল্যাবের রসায়ন ক্লাস পরিচালনা করবেন। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, এখন আমরা প্রবেশ করছি মাইলস্টোন কলেজের স্থায়ী ক্যাম্পাসের বিজ্ঞান ভবনে। এটি একটি সুসজ্জিত পরিবেশ ও শিক্ষাবান্ধব ক্যাম্পাস। চলো এই ক্যাম্পাসের রসায়ন ল্যাবটি একবার ঘুরে আসি। Dear students, now I am going to enter in the lab 4 of permanent campus Diapari. Now I am going to show you the whole chemistry lab with different chemicals and apparatus. Especially English version students are performing their lab activities in this lab. Mr. Mosharraf Hussain, he will conduct your lab class in the permanent campus. Students, already you have understood that we have both Bangla version and English version in the Milestone College, and students of Bangla version and English version are doing their classes at the different buildings in the same campus. Students, now I am going to show you the arrangement of chemistry lab at a glance. You are seeing so many different apparatus with different chemicals, and also you are seeing some setup of titration. Titration is a very important topic for both first year and second year. Students, now I would like to display you a short performance of titration. Titration is actually very important also in applied chemistry, especially in the different chemical industries. It is performing for the determination of purity of different chemicals and also determination of strength of different chemicals. However, this is pipette. The apparatus, the name of this apparatus is pipette. Through the pipette, 10 ml or 5 ml of standard solution is taken in the conical flask. Then 1 or 2 drops of indicator. This is methyl orange indicator. 1 or 2 drops of indicator is added in the conical flask with the standard solution. Then drop by drop the unknown solution is added with the standard solution until the changing of color. Actually, through the changing of color we can understand the ending point of the titration reaction. By this process, the concentration of unknown solution is determined. Dear students, this is the sample solution, and after addition of methyl orange, the orange color solution is obtained. Then this is the pink color solution which you will get after finishing the titration, and the color changes actually indicate the ending point of the titration reaction, and by this process we can determine the strength of an unknown solution.
Students, now I am going to show you a flame test, and in front of me you are seeing a Bunsen burner, and flame test is actually the initial step for the identification of different cations of unknown salt. For this purpose, I have taken concentrated hydrochloric acid in the watch glass, then a platinum wire is submerged in the concentrated hydrochloric acid, then it is also again submerged in the crystal of a sample salt, then this platinum wire with sample salt is kept in the Bunsen burner, non-luminous part of Bunsen burner. Then you are seeing that a colorful flame with bluish green color is actually showing here. From the initial experiment, we can get assumption about the presence of copper 2+ ion in the sample salt. Students, now you are seeing the another flame test, and just observe at the non-luminous part of flame. We are seeing that a golden yellow color flame is created here. So initially we can get an assumption of the presence of sodium ion in the sample salt. আমরা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিলেবাস অনুযায়ী নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রতিটি পরীক্ষণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করে থাকে। এছাড়া এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বোর্ড পরীক্ষার পূর্বে বিশেষ ব্যবহারিক ক্লাসের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আশা করি খুব শীঘ্রই তোমরা এই রসায়ন ল্যাবে এসে নিজেদেরকে জ্ঞানে সুসমৃদ্ধ করে তুলতে পারবে। Dear students, we are eagerly waiting for you in this environment and education friendly campus. We have a wide playground in where you can perform your physical activities, which is very important for your mental and physical health. I hope all of you will enjoy your study period in this campus, inshallah.